ஹலோ எவ்ரிவன். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா போன என்னென்ன ஒழுங்காகவே தெரில. ஓகே, போன வீடியோவில் ஒன்று பார்த்தீங்கள்ல, அது 600 வருஷம் முன்னாடி இருக்கிற ஒரு இடத்துக்கு வந்தோம்ல. ஸோ இப்போ அதே இடத்துல என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா, அந்த காலத்தில் எப்படிலாம் பனிஷ்மெண்ட் நடந்தது, இங்கெல்லாம் யாரெல்லாம் மெயினாக இந்த இடத்துல இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பனிஷ்மெண்ட் ரிலேட்டடாக இந்த வீடியோவில் உள்ளே ஏதோ சொல்ல போகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு போட்டிருந்தது. சரி, அதையும் எடுத்து உங்களுக்கு காட்டலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்திருக்கேன். ஸோ இந்த வீடியோவும் ஃபுல்லாகவே இங்கிலீஷில் தான் வரும். நான் எல்லாமே இங்கே சைலண்ட்டாக இருக்காங்க. அவங்க பேசும்போது என்னால் பேச முடியல. ஸோ மெயினாக சப்டைட்டில் ஆன் பண்ணி பார்த்துருங்க. ஓகே, நேராக அப்பா சரியான குளிர். எல்லோரும் அவங்கவுங்க வேலை, நான் பாருன்னு அவங்க வேலை, யாராது எல்லோரும் அவங்கவுங்க வேலை அவங்கவுங்க பார்த்துட்டு தான் இருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக நடக்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே என்னோடய யூடியூப் சேனலில் போடுறேன். ஓகே, வாங்க நேராக உள்ளே போவோம். அம்மா அம்மா உள்ளே போயிட்டு சரியான குளிர், சாப்பிடாம நடந்து வந்தது. எந்த இடம்? இந்த வந்தாச்சு, இந்த இடம் தான். ஆக்சுவலாக இங்கே என்னென்னா, ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி இருந்தாலும் அது அழகாக மெயின்டைன் பண்ணாங்க. சரி, நேராக உள்ளே போயிடும். ஓகே, the odd name, but just getting it all back in my head. And at my age, it's a bit of an effort to remember even my own name. So, but I will do my best. The way this is going to work is I'm going to take you into various rooms within the Guildhall, and I will mention a little bit of the general history, just in passing, as it impacts on the crime and punishment side. And I'll talk to you where that sort of room fits in from a crime and punishment point of view. But obviously this was one of Leicester's main criminal courts for 300 years. So obviously there were lots and lots of trials held here. And what I'll do is I'll intersperse the history stuff with talking about the specific trials and the more, what I regard as the more interesting ones. I think if you look in Leicester's history, not sort of the last 100 years, but you go back in time, there's 3 absolutely major murder cases, and we will focus on those 3 as a sort of main part of the tour. We'll throw other ones in as well, but we'll focus on what I regard as the big 3 tours. Now, this is a relatively large group. Very often when I'm doing these tours, literally 1 or 2 people. That just makes moving around the building, because it's a relatively small building, a little bit more tricky. Everything's 100% safe here. Okay, but it's a 600-year-old building, so the floors aren't 100% level. We're going to go up a staircase which is a bit sort of like that. Just take care as you move around. I'm not in a rush, hopefully you're not in a rush, so just take a bit of time. Don't hurt yourself or anybody else, okay, because you don't want to get hurt and I don't want to spend 3 hours filling in forms saying it was your fault you got hurt and not mine. Okay, so let's all just take a bit of care. But what 1450, and then the end part was put on in 1489. So the main part of the Guildhall grew up over a 100-year period. So say the oldest section, where most of you are sitting, that dates back to 1390. So that's where, by the way, it's almost about 3 or 4 degrees colder in this building than it is outside. And when you're in here all day, it really gets into your bones. So this is the Mayor's Parlour. Now, from a sort of general history point of view, this is the part that was built in 1489. But when it was actually built, it went all the way to the roof as a single hall. In 1637, they put the 2 floors in above by putting in the extra sort of supports, and all this wood panelling was put in at that point. So although the actual bricks and mortar of this space is older, when I'm in this space I always think 1637 really, and that's what you're sort of looking around. It's an easy date for me to remember because that one's on the fireplace and actually on the Mayor's chair. And this is the room, once this becomes the town hall, this is the room where all the the fireplace, Potter? That must be a room tube. Don't touch. Yeah. Everyone remembers how this chair. Made it all
bit skewed. That window was built straight originally. It's only subsidence that's caused it to bow like that. So it's I think it's quite an interesting room for the general shape of it and everything, because it's also a library. Now, the reason this room isn't open to the public like the rest of the building is when this building stopped being town hall in the 1880s, in all fairness, it wasn't being looked after very well. But Logical and Historical Society, they fought a sort of last-minute campaign, and they managed to save the building. And because they saved the building, this room was given to them to use. So this is their meeting room, their library, effectively, and they own all the stuff up here. So that's why the museum service can't let people just wander up here at random, because they don't own all the stuff in here. But because they are the Archaeological and Historical Society, they're quite keen on us promoting the history of Leicester, so they do let us bring guided tours up here. So that's why we're allowed up here, but so the general public can't just come. So there's people who have been in this building hundreds of times and have never actually been up here because they've not been on the guided tour. So you're seeing something that most visitors don't get to see to start with. Why have I brought you up here? Well, I brought you up here for two reasons, really. One, to explain where this room fits into the crime and punishment part of the building, but also to talk about the second of the big three cases I wanted to talk to you about. It's a nice, convenient space to do that in. But firstly, let's talk about the room in terms of the room and crime and punishment. The more observant of you, when you came up the stairs and through the door, will have noticed what this room's called. This is the jury room. Now, it isn't surprising, if you're in a court building, that there's a jury room, because of course what happens at the end of a trial, the jury go away into a room to consider their verdict, and that's called the jury room. So nothing unusual particularly about that. But there is one feature that makes this quite unusual in terms of jury rooms. It's this feature here. If anybody wants to, please feel free to wander over and have a look. Now, effectively, you can see down into the Great Hall where we started. What has that got to do with juries and crime and punishment? Well, when this building becomes a criminal court, Leicester was a much smaller place, and it wouldn't be true to say that everybody knew everybody else. காலத்து ஜெயிலு தான்ப்பா, இதான் செல்லு. ஸோ வந்து இவர் தான் வந்து இந்த செல்லை வந்து கட்டினார் போல். இங்கே வந்து ஒரு கடிகாரம் ஒன்று வச்சுருக்காங்க, இங்கே ஏதோ எழுதியிருக்காங்க, இதை போய் பார்ப்போம். என்ன எழுதியிருக்காங்கன்னா, திஸ் இஸ் ஏ ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பேஸ்ட் ஆன் ஆல் சயின்ஸ் ஐக்ராஸ் ஸ்ட்ரீட் குவார்ட்டர் கிரைம்ஸ். இது வந்து அக்டோபர் மாதம் 1999 பிகினிங் ஆஃப். ஏதோ ஒரு கடிகாரம் வச்சுருக்காங்க, எதுக்கு வச்சுருக்காங்கன்னு தெரில, ஆனால் டைம் எப்படி ஓடுதுன்னு தெரில. 1999 இது ஓடுதான். Two people. One was a pickpocket and one was a forger. They were regular inhabitants, let's say, of the cells. Now, originally there were 3 cells down here, 2 for male prisoners and 1 for female prisoners. Because as we said earlier, women are too clever to get caught, so you only need 1 cell for the ladies. When this was just a court building, these cells would have been used for holding people for a few days before the trial and a few days after. Once this becomes the police station, obviously you've got a constant stream of people coming through here on a daily basis. Now, my family come from Leicester for many, many generations, so I'm assuming... Gibbet's got nothing to do with it at all. Gibbet is about deterrent, not torture. The idea is, when somebody, or after someone's executed, the body's then put on the gibbet and then put on public display, as a way of saying, like, heads on traitors going to London. It's an idea of stopping people committing crime, not a punishment for the crime in itself. I want to talk to you about 2 cases involving the gibbet. The first one goes back to 1801, and that's the John Massey case. Now, ஸோ இதான் வந்து அந்த காலத்து ஜெயிலு. ஸோ இதில் வந்து இவங்களாம் வந்து 19th century கிரிமினல்ஸ். இவர் வந்து பிட் பேக்கெட்காரரான். இவர் வந்து
என்ன போட்டிருக்குன்னா ஸ்கவுண்டட் வித் இஸ் வைஃப் ஜுவல்லரி. ஓகே, இதெல்லாம் வந்து 19th century இவங்கெல்லாம் கிரிமினல்ஸ். இவங்கெல்லாம் வந்து இந்த ஜெயிலில் வந்து இந்த குட்டியுண்டு ஜெயிலில் 17 பேர் இருந்திருக்காங்க. ஓகே, நம்பர் 78 நேம் crime unknown some prisoners. ஓகே from row bottom number 1 John traveling thief. இங்கெல்லாம் திருட்டு பசங்க அதிகமாக இருந்திருக்காங்க. எதை திருட்டிருக்கான்? sentenced to 3 months later hard labor. இவங்களாம் வந்து கிரிமினல்ஸ், அந்த காலத்து கிரிமினல்ஸ். ஓகே, அதான் முடிஞ்சது. ஃபுல்லாக இங்கிலீஷில் பேசி முடிச்சிட்டாங்க. ஸோ இங்கே இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் கேஸு என்னதான், ஒரு ஜேம்ஸ் குக்கு இவர் என்ன பண்ணிருக்காரு, ஏதோ ஒரு கடைக்கு போயிட்டு ஜேம்ஸ் குக்குன்ற ஒரு 21 வயசு பையன் என்ன பண்ணிருக்காரு, ஏதோ ஒரு கடைக்கு போன பாஸை வந்து எரிச்சிருக்காரு. எரிச்சிட்டு தலைமை வந்து என்ன பண்ணிட்டான், லிவர்பூலுக்கு எஸ்கேப் ஆகிட்டான். ஸோ அவரை வந்து போலீஸ் வந்து பிடிச்சி, இது எப்போ நடந்திருக்குன்னா 1723 அப்போ நடந்து தலைமை எஸ்கேப் ஆகிருக்கான். அவரை வந்து எந்த இடத்துல வந்து ஒருத்தரை எரிச்சானோ போலீஸ் வந்து பிடிச்சி அந்த இடத்துல வந்து அதே இடத்துல வந்து தூக்கு போட்டிருக்காங்க. எந்த இடத்துல வந்து தலைமையை எரித்து எஸ்கேப் ஆனானோ அதே இடத்துல வந்து தலைவனை தூக்கு போட்டிருக்காங்க. இது ஒரு கேஸு. ஓகே, அவ்வளோதான். இதான் இந்த வந்து ஜெயிலு. ஃபுல்லாக இங்கிலீஷ்லேயே வந்து பார்த்துருப்பீங்க. ஓகே, அவ்வளோதான். ஸோ இங்கே ஏதோ ஒன்று எழுதியிருக்கு. என்ன எழுதியிருக்குன்னு பார்ப்போம். க்ரைம் அண்ட் பனிஷ்மெண்ட் இஃப் யூ அக்யூஸ்ட். ஓகே, யூ ஹவ் பீன் ஜட்ஜ்டு. ஓகே, ரோல் தி டைஸ். டிஸ்கவர் க்ரைம் அண்ட் பனிஷ்மெண்ட், ரைட் தெம் ஆன் தி ஷீட். எப்படி ரோல் பண்ணுறது? ஓகே, சும்மா ரோல் பண்ணும். 3 என்ன இருக்குது? 1 2 3. A white sheet at the church door for நடாது ஸ்டாண்ட் இன் ஏ ஒயிட் ஷீட் ஃபார் அட் தி சர்ச் டோர் ஃபார் 3 Sundays. உங்களா வேணீங்களா? 3 வாரம் வந்து ஒயிட் ஷீட்டை வச்சு சர்ச் டோர் கிட்டே நிற்கணுமா, வேறு வேலை இல்லை. அவ்வளோதான், ஒரு வழியாக பார்த்து முடிச்சாச்சு. ரொம்ப ஆற்றுனாங்க. ரொம்ப நேரம் 2 மணி நேரம் நடந்துச்சு. நான் அப்படியே கட் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து வீடியோ வந்து போட்டுடுறோம். ஓகே, மெயினாக வந்து இந்த வீடியோ வந்து சப்டைட்டில் ஆன் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ கடைசியாக வந்து ஒரு டைஸ் ஒன்று உருட்டினால வந்து 3 நாள் வந்து ஒயிட் பேப்பர் வச்சு சர்ச்சு கேட் வெளியே நிற்கணும்னு சொல்லிட்டு போட்டிருந்தில்ல, அது இந்த சர்ச்சு தான். அது நான் வந்து 3 சண்டே வந்து ஒயிட் பேப்பர் வச்சு இங்கே நிற்கணுமா, வேறு வேலை இல்லை. இது அல்லா மக்களே. ஸோ வந்து இந்த மாதிரி புதுசாக அதை டிஃப்ரெண்ட்டாக நடந்துச்சுன்னா நான் வந்து வீடியோ எடுத்து போடுறேன். ஓகே, உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஒரு 10 பேருக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். பாய்.